Hello my dear Makkale, welcome back to our channel. இன்னைக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் அண்ட் ஈஸியான மெத்தடில் எப்படி சுடிதார் செட் அப்புறம் கவுன் ஃபோல்ட் பண்ணுறதுன்னு தாங்க பார்க்க போகிறோம். பார்க்கலாமா? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் லெட்ஸ் லுக் அட் த சுடிதார் செட். Start with the top, fold it from left to right, then gently smooth it with your hand and fold it neatly. Then top to bottom fold பண்ணிக்கலாம். That's it for the top. Next the pant. Actually it's very simple தான். Fold the pants the same way as the top. Top-ஐ fold பண்ண அதே மெத்தடில் தான் பண்ண போகிறோம். First from left to right, then adjust the side and finally fold from top to bottom. Then coming to the dupatta, first to dupattaவை டபுளா fold பண்ணிக்கலாம். Then ஒரு side பின்பக்கமா லைட்டா fold பண்ணிக்கலாம். Now place the folded top and pant inside the dupatta, covering them from left and right. That's all, it's done. இந்த மாதிரி சுடிதார் செட்டை fold பண்ணி வச்சா நம்ம வார்ட்ரோப்லயும் சரி, நம்ம travel டைமும் சரி, ஸ்பேஸ் நல்லாவே சேவ் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாம துப்பட்டா எங்க பேண்ட் எங்கன்னு தேடவும் வேண்டாம். Next, anarkali kurta and legging எப்படி fold பண்றதுன்னு பார்ப்போம். In this step, lay the legging flat and align both legs together. Now let's fix the side and make sure everything is even. First legging-ஐ நீட்டா விரிச்சிட்டு left and right side leg-ஐ ஒண்ணா வச்சு ஈவனா fold பண்ணிக்கலாம். Then fold the bottom part twice, then fold the top part once. Next என்ன கீழே fold பண்ணி வச்ச செக்ஷனை top side tuck பண்ணா அவ்வளோதான், legging ready. Next, we are going to see how to fold the anarkali top. First, fold both the left and right side of the anarkali inwards and adjust the sides neatly. Then fold the bottom part up once and the top part down once. இதுக்கப்புறம் ஆல்ரெடி நம்ம fold பண்ணி வச்ச லெக்கினை வச்சு கீழே இருக்க bottom side tuck பண்ணிட்டா it's done. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா கவுன் எப்படி ஃபோல்ட் பண்றதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். First turn it to the back side, fold both sides in and adjust the sleeves neatly. கவுனை பின்பக்கமா திருப்பி ரெண்டு சைடு கை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். Then fold it twice from the bottom and once from the top. Finally tuck the bottom part into the top fold. That's all, easy-ஆ fold பண்ணியாச்சு. அவ்வளோதான் my dear மக்களே. நான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ண ட்ரிக்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் போட்டு சொல்லுங்கள். அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம சேனலுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட்டு கொடுங்க. இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் டாட்டா, பாய் பாய்.